Daring Abroad, brought to you by Equity Bank Diaspora Banking. Welcome to the program. Today we feature Dr. Michael Wairungu, a Kenyan teaching Kiswahili at the Program of African Studies, Northwestern University in Illinois State since August 2016. It is a tale of how Kiswahili, Kenya's national language, that is widely spoken in Great Lakes region is taking people places. Hii ndio ofisi yetu na Kiswahili ndio lugha tu ambayo iko katika Program of African Studies. Lugha zingine ziko katika idara tofauti tofauti. Yeah. Hivi vyote ni vitambo vya Kiswahili, lakini Kiswahili vya ngazi tofauti tofauti. Kuna kama hivi ni vitabu vya hadithi fupi. Mpango tulio nao sasa ni kwamba kwa mwaka wa 3 wanafunzi wa Kiswahili watajifundisha mambo ya fasihi. Kwa hivyo wanasoma hadithi fupi. Vitabu kama Visa na Mikasa, Paka Mtundu, Ndoto ya Amerika. Na katika sasa hivi kutoka wapi? Vimechapishwa East Africa. Ndio. Kwanza hii ni njia nyingine ambayo kufundisha Kiswahili Marekani kuna kuza wasomi wa Kenya. Kwa mfano mtu kama Ken Walibora sasa yuko Kenya, ilibidi niende mpaka Kenya nikanunua kitabu chake ndio nije kufundisha hapa Marekani. A great achievement for the Kenyan scholar for having pioneered Kiswahili lessons at this university. Dr. Wairungu teaches Kiswahili at 2 levels, intermediate and beginners classes. At the time of this filming, the intermediate class comprised 8 students. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, darasa letu hakuna matata. A warm and interactive class. Mwalimu wa Kiswahili ana furaha au hana furaha? Haya, describing. We sought to find out why the students are learning Kiswahili. Sasa ninasoma Kiswahili kwa sababu mwezi wa 6 na mwezi wa 7 nilienda Tanzania kufanya kazi hospitali huko. Niliishi na wa Tanzania na kila siku nilifanya kazi na wao. Kwa hivyo nilihitaji kusema Kiswahili kufanya kazi vizuri. Ninapenda Kiswahili. Ninasoma siasa na Afrika. Na ninasoma Kenya, siasa kwa Kenya. I wanted to learn. Kwa sababu Kiswahili ndio lugha ya Kenya. Ndio lugha ya Kenya. Saa 3. When it comes to teaching the beginners, the teaching method is much more about the use of teaching aids. Sawa. Muulize Drew ni saa ngapi na wewe utasema saa. Haya. Drew, saa ngapi? Saa 6 na dakika 34. Vizuri sana. There are 25 students in this particular class. Leo niliamka. Leo nilikula kiamsha kinywa. Jana usiku. Jana. Mimi ninapenda masomo Kiswahili kwa sababu ninapenda lugha mpya. Ninasoma Kiswahili kwa sababu mwalimu Wairungu ni mzuri na furaha.
Una umri gani? Una umri gani Alex? Una umri gani? Fungua zawadi. Fungua tuone. Fungua tuone. Fungua tuone Alex. Fungua tuone. Haya tuketi. Asanteni sana. What a surprise for me. I felt appreciated. I enjoyed the lesson. That special dedication to me leads us into our Miles Away segment. Today on Miles Away, we focus on institutions in the US teaching Kiswahili. You will be surprised to learn that Kiswahili is taught in about 50 universities in the States according to Ohio University. Apart from Northwestern University, where Michael Wairungu teaches Kiswahili, others are Yale University in Connecticut, Baylor University in Texas, the University of Virginia, University of Kansas, Michigan State University, the University of Illinois, Stanford University in California, and Howard University in Washington, D.C. More universities that have been offering Kiswahili for many years include University of California, Berkeley, Princeton University in New Jersey, University of Arkansas, University of Minnesota, University of Florida, University of Mississippi, Ohio University, and St. Lawrence University in New York. In the US, Kiswahili is also taught at the Foreign Service Institute in Virginia. All these institutions have Kenyans teaching Kiswahili there. They take their students for study abroad trips to East Africa to demonstrate the importance of learning the language. And that's Miles Away. My name is Michael Zimanji. Dr. Wairungu taught Kiswahili and Geography at Kirimara High School in Nyeri, then Githimu High School in Murang'a before relocating to the USA. My doctorate is in linguistic anthropology, and I did my research on Sheng, which is the urban language in Kenya. I teach Swahili because I have passion for it. The Kenyan scholar is an alumnus of Moi University, Eldoret. His journey to the US began with a foreign exchange program. I came to the US in 2006 as a Fulbright foreign language teaching assistant, and I started teaching Swahili at Stanford, and I taught Swahili at Stanford for 1 year, then went to University of Virginia to do my master's and PhD. While at Virginia, I also taught Swahili as a graduate assistant for 7 years. That was from 2007 to 2013. After I graduated, I worked as a curriculum designer with the Diplomatic Language Services in Arlington, Virginia. Specifically, I was part of the team that was designing the Swahili curriculum for training the US military. Then he got a 2-year doctoral fellowship at the University of the South. There, I taught Swahili for 2 years. For Dr. Wairungu, anthropology and linguistics go hand in hand. Most Kenyans don't think about Sheng as something that has value. But within that course, we are talking about Sheng, how it can be a project through which people in Kenya can understand the problems and aspirations of the youth. At Northwestern University, Dr. Wairungu got his teaching job through interviews following a public advertisement. Students value foreign languages, and they value it because they know when you learn a foreign language or a new language, you have the key to the world. So by learning Swahili, they will be able to come to East Africa and interact meaningfully with the Swahili speakers. Swahili also, when they learn Swahili, it creates employment opportunities, it opens new fields for research. Like I have a student who is taking Swahili, and she is a PhD student, and she's taking Swahili because she would want to go back to East Africa, and specifically in Kenya, to pursue her doctoral research. Andika kwa Kiswahili. One may ask, how different is teaching foreigners Kiswahili as compared to teaching his fellow Kenyans back home? Kuna tofauti kati ya kufundisha Kiswahili kwa wazawa wa lugha na wanafunzi wa kigeni. Kabla ya kuja Marekani, nilikuwa nafundisha Kiswahili katika shule ya upili. Na nilikuwa nafundisha wa Kenya ambao tayari walikuwa wakifahamu.
Changamoto ambazo tulikuwa tunakubana nazo wakati huo ni kwa mfano, kuna wanafunzi ambao hawakuwa wanajua tofauti ama ni wapi wa kuweka mipaka ya lugha kama Sheng ama lugha za mama na Kiswahili ambacho wanahitajika kusema darasani. Na hiyo ni changamoto ambayo kweli imekithiri sana. Tofauti na hao, unapofundisha wanafunzi wa kigeni, huwa sana sana hakuna ile athari ya mama ama ya lugha ya mama. Unawapata hawajui chochote. Kwa hivyo ni wewe unawajengea msingi na mnatembea na wao hatua moja baada ya nyingine. Athari zipo za lugha zao, lakini athari hiyo katika kuelewa Kiswahili sio kubwa sana. Sababu zile, kama kwa mfano Kiswahili hakikaribiani sana kimuundo na Kichina. Na bora tu yule Mchina anasema Kizungu, bora yeye anaelewa Kizungu, itakuwa rahisi sana kumfundisha Kiswahili. Karibu ndani. Wewe ni Bwana Alex, sio? Dr. Stephen Hill, a Senior Associate Director in the Office of Scholarships, who also teaches anthropology, was on the panel that interviewed Dr. Wairungu for the Kiswahili teaching job. We evaluated all of the people and found that Michael was the best, and we were very lucky to have him come here to work. In terms of the interaction, for what I do at the university, we need students who have high-level language skills. And since Northwestern University is very strong in African studies, having African languages is very important for our success with our students winning fellowships. Hill has worked in Tanzania and Kenya before. Hii miaka za zamani sana kwa sababu ilikuwa mwaka 1987. Nikaenda wakati huo Kenya kwanza kwa training. Mimi nilikuwa Peace Corps volunteer. Na mwanzoni niliishi Tanzania kwa miaka miwili na kitu. Kenya ilikuwa sana ile Northwest, Rongo, Homa Bay, Kisumu, Kakamega, na hivi. He explains how he learned Kiswahili. Ilikuwa cassette kwanza, halafu darasani kidogo, baadaye ilikuwa kuenda barabarani kuongea na watu. Kuongea na watu tu. Kuomba maji, chakula kiko wapi, mimi nataka nyanya mbili. Shilingi ngapi, sawa. And finally, the diaspora bite of the week. Nilienda Tanzania kufanya kazi hospitali huko. Niliishi na wa Tanzania na kila siku nilifanya kazi na wao. Kwa hivyo nilihitaji kusema Kiswahili. Bank Diaspora Banking. Receive money from anywhere in the world.